Okay, let's get started. All right. All right. So we are live. Welcome in, everybody. Hello and welcome to everyone that's tuning in. Thank you guys for joining in on Christmas Eve. Hopefully, everyone is having an. Voice is breaking up. Oh, sorry. Can we just do a quick? Your voice is breaking up, Harvey. Good morning, everybody. We just having a little bit of technical difficulty here for a minute. Sorry, this is the first time we are doing this. So just give us just a minute here. We're trying to just sort out a little bit of a problem here. How about now? Is it still going in and out? Yeah, that's much better. Yeah. Yeah, it's good. Okay. Sorry about that, everybody. Thank you guys so much for joining in. Hope everyone is having an amazing Christmas Eve here so far, ready for the holidays. But prior to the new year kicking off, we thought we'd kind of jump in here, do a quick outlook of pretty much the biggest trends that hit 2025, the major things that kind of moved markets this year, and kind of how those trends could transition into 2026, and some of the emerging sectors and things that we could look out for. So we're going to planning to do a whole comprehensive outlook here for you guys, where we pretty much summarize, the big events, as well as some interesting stocks and sectors that we can look in or to try to position ahead of into next year, as well as give you guys kind of a game plan on what the market is going to be looking like. So before we begin, just to tell you guys a little bit about ourselves, my name is Harvey Sohi. I am joined with my dad, Devinder Sohi. Together, we have a large experience in the markets. We've been trading for quite some time. Me personally, I started trading in 2020 during COVID times, and I was mainly a day trader. I mainly traded options and futures through the use of prop firms and that kind of stuff. And it was actually only recently this year where I kind of started getting more into swing trading, looking at stocks, kind of understanding the general market dynamics to kind of position into leading sectors. So my trading is heavily akin to those of William O'Neill as well as Mark Minervini, where we kind of focus on, leading trending sectors based off of news or and the economic outlook and try to position into leading stocks in those sectors. So I'm very much a momentum and, growth-based investors looking to buy stocks that are decently valued that have the prospect of going higher, right? So that's very different. Harvey. Yeah. We're on the YouTube, guys. YouTube ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ YouTube ਤੇ ਵਧੀਆ ਨੇ YouTube ਤੇ ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ Discord ਤੇ ਬੈਠੇ Oh, अच्छा, YouTube te. Okay, sorry about that, guys. Looks like we're getting some. Yeah, I think ਲਿੰਕ you're ਹੈਗੀ ਆ on ਵਿੱਚ Pardon? ਲਿੰਕ ਪਾਈ ਹੋ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ Discord ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ Yeah. Yeah, sorry about this morning. Even Harvey didn't realize he didn't have a camera up. We have another camera here, but we'll see if we can find it. So sorry about starting on the wrong foot here this morning. It's basically we're new to this stuff, trying to do this, so we're not professionals. So next time, hopefully, we'll improve. We'll do better, and we'll keep. So Harvey's gonna do is a little bit of introduction on this, what he does. Then I'm gonna do a little bit on my experience and what we're going to do for the 2026, what we're going to do a little bit of different. So I'll let Harvey do his introduction, then I'll do mine here in a minute. Yeah. So as I was saying, pretty much I am more of a more of a momentum growth-based investor. So I'm looking for stocks that are trending, that are gaining kind of recent growth as well in terms of market dynamics that have recent demand, and looking to position into those stocks, right? So that's pretty much my style of trading. So we'll talk about some of those emerging trends going into next year and some specific stocks in those areas that we can look for as well. And I'll pass it over to my dad where he can share with you guys his experience as well as his type of trading as well. Yeah, so good morning, everybody. Sorry about the way we started this morning. A little bit of technical difficulties. We are not very professional. Like our studio is not set up for professional either. So if you have a little difficulty, please stay with us and let us know if our voice is breaking up or you don't see my video. I should be online. Everybody should be able to see me.
on YouTube. We're gonna get this better. We're gonna make this thing better, and for the future, we're gonna, maybe set up a little studio properly to do this, especially on social media. I'm not really interested in doing on IPTV or anything like that. This is gonna be more on social media, where you can reach every corner of the world. So I'm gonna talk about. You guys all know me very well. Members that have already been with us for a long time, but there are a lot of people here don't know us. So मैं पंजाबी बोलने की भी कोशिश करूंगा बिच, so जिन्हें I know a lot of आप पंजाबी बहुत जाने join कीते हैं गया, so मैं थोड़ी बहुत ही पंजाबी बोलने की भी कोशिश करूंगा. So I'll try to keep that in mind. So you guys all know me pretty much. जिन्ना मैंने मेरे ख्याल almost ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 2 3 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ members already join ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ already. So those who are new to us, the way you come and take a look at it, how we can help you. We teach with my experience. I've been doing this for 30 plus years, and in the last 25 years, I can honestly tell you, I have not lost money in any year. Doesn't matter whether it was COVID in 2018, whether we had the market crash in 2008, 2009, and whether we had that 1999 was a little bit of a difficult year, but we did make it through without losing any money. So how do you do that? A lot of comes from experience, and that is the experience that I want to pass on to you. How you can do trading without losing money, without the way you should be making money in the stock market. Your portfolio should be constantly going to the upside. It should not one day go down, the next day go up, then go down again, go up again. This should be constant. You should be making money steady every year. Your overall portfolio should go like this to the upside. So not different. So this is what I want to teach you. And like I said, the people that have been with me for the last 3-4 years, you guys pretty much know me, how I do my investing. And it's going to be I'm not going to change. I don't think I'm ever going to change my style of trading. Harvey has his own side of how he trades, and then we also going to have Harpreet to actually join in at 11 o'clock. This was a little bit early for him. He lives in Vancouver. He's right now the time there is 7 o'clock in the morning. So he's going to join us around 11 o'clock or whenever he can, and he's going to talk about his style of investing. And I remember when Harpreet first started here, he was doing investing in India than how he started here. It's a little bit different style how we invest in here. So you're getting 3 different people here who each have different style of investing, and we want to pass that on to you, and give you more forward what we're gonna do next year, what style I'm gonna do. So my style is, not the style is going to change. How I do things in 2026 is going to change a little bit. You guys all know you got a market update every morning at 8:15. And we're still going to do that market update 8 o'clock to, I'm going to do my 8 o'clock, however long it takes. And then eventually Harvey will do his market update at 9 o'clock. So it will be a set time. He won't start right after what I done it. He will start his at 9 o'clock. I will do mine at 8 o'clock. And that is pretty much what you'll get in the market update. But I'm adding another thing in next year at 7 o'clock in the morning. We're going to go through a pre-market scan. Look at all the stocks that are moving on the day, all the stocks you can trade on the day, and all our swing trades. All those swing trades, I know a lot of people are working full-time jobs, and they don't have the time to trade throughout the day. So ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਐਵਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ. So 7 to 8:30 is going to be really a lot of time that I'm going to spend with you here. And any questions for day trading, anything that you want to day trade during the day, okay? So we'll bring all that news up at 7 o'clock. And then the time that really going to be busy for me is from 7 a.m. to 11 a.m. That's where I'm going to use a lot of time
to trade with you and try to make you money, whatever day trading, swing trading, long term trading. So I will be available from 7 to 11 every morning. I'm gonna rest of the day. We will be still here, but we will not be, openly participating so much because it does become a long day. 7 to 4, 7 to 11, working every single day. Okay, so and you can ask any question throughout the day. So we're gonna change that a little bit lineup every morning. So that's a little bit of different change. And exactly like we'll do day trade with you, we'll swing trade with you, and we long term trade with you. So let's continue. Harvey gonna pick up the next pace, and after Harvey does his, I will do my stuff right after him. Harvey. Yes, exactly. So a lot of the members already know where they could find us. A lot of our services are provided over Discord, where you can find all that information. We do, again, all those morning market updates. We also give a lot of information, kind of giving you guys every Sunday kind of a prep for the week ahead. What major things to look at, what are the key levels on the key charts. And we kind of do a daily update as well. We're trading with you guys where it can open up for questions. What we're not planning to be is like an alert service, right? We don't want you guys to, take the stocks that we mentioned or the levels we mentioned and just blindly follow it. We want you guys to learn how to develop on that as well. So we do have a lot of classes also coming up in the new year. We're planning to do a long-term investing class as well as a economic class, and we already have a day trading and swing trading class booked as well for members as well. So if you guys are interested, I know a lot of people watching already are members and have been with us for a long time, and we do appreciate you guys' continued support. But if anyone is interested in joining, I will share a link to our Discord channel in the description, and you guys can follow suit. And then I go by Techie Trader on the Discord. My dad goes by Devinder, and you guys can reach out to us anytime. Just be careful though, if you guys do join the Discord, there are a lot of scammers that will sometimes copy our usernames to message you guys to open up accounts and that kind of stuff. Just ignore those messages. Just make sure you guys pay close attention on the username, and just know that we will never contact you first, right? Our DMs are always open, but we'll never take that first step. If you guys ever have a question, you guys can always reach out to us. Okay. So with So that being said, let's get started with what we're going to pretty much be talking about today. I also wanted to drop a quick disclaimer, guys. A lot of what we're going to be talking about is going to be forecasting on, 2026, going back into 2025. We'll also be sharing a lot of stocks with you guys as well. Please do not consider this financial advice, right? With trading alone, there is still a lot of uncertainty that happens in the market. And even though we can develop a good plan, we can't really prepare for the unknown, right? So there are a lot of things that could come up that's unexpected. And also with the stocks that we're sharing, these are our outlooks. A lot of the stocks that we're going to talk about today aren't even in good buy zones. So just make sure that, if you find anything of interest, just make sure you guys always do your own due diligence, and just know that equity and trading investing does carry a level of risk. Okay. So that being said, let's get started here, kind of breaking down the main agenda of what we're going to be talking about today. So we're going to be kicking off by talking about the big events of 2025, the major themes that occurred this year that caused the majority of the stocks movement, kind of spanning from, Trump's first year as presidency, putting in that big tariff initiative, the April 2nd Liberation Day, which caused a major downturn, going into kind of the AI bubble and the kind of US versus China AI race that was kind of going on this year as well. So we'll see how those themes carry on into 2026. We'll then talk about kind of normal seasonality factors that happen on a yearly basis, that kind of from a macroeconomic perspective, as well as an earnings perspective. We'll talk about some, trends that we could potentially see into 2026, as well as we'll talk about, what's typical of a president's second year, right? During that midterm year, we'll see what kind of commonalities happen. That we'll look back into Joe Biden's second year, as well as Trump's first term in his second year, what kind of market we got out of that. Well, then we'll discuss, after we kind of talk about seasonality, we'll give you guys an economic outlook. We'll talk about the Federal Reserve, what their signs are going forward. We'll talk about CPI. We'll talk about unemployment. And then once we kind of give you guys a, seasonality economic outlook, we'll go over the major indices. We'll take a look at the charts of the S&P, NASDAQ, Russell, and the Dow Jones. We'll see how, the trend is setting up there. And then we'll kind of dive deep into more of a sector analysis, emerging trends, emerging stocks we can look into. And then we'll kind of finish off by going over some of the commodities and the metals, which have been this year's kind of best performing asset. So we'll talk more into that and what the outlook is going into next year. And then we'll end off by giving you guys a final game plan for 2026 and how we can position into markets, how we can take advantage of all the things that we have discussed. All right.
That is kind of the agenda going forward in today's session. So we'll start off by talking about the big trends of 2025 going into 2026. And the first kind of major thing this year kind of started off with a bang, right? We had Trump elected as the president. And, in his first term, in his first seating, he had already announced an increase in tariffs, right? He announced additional steel tariffs in that January, February session. And he announced that, more tariffs were yet to come, right? And with this initial shock in tariffs, it created a lot of panic in the markets, right? A lot of markets were unprepared for these tariff increases. They were projecting inflation, which was starting to kind of cool down, could now become an issue, right? And a lot of retailers started to take a hit. A lot of big tech firms started to take a hit as well, right? And then we kind of had that April 2nd massive Liberation Day, where his announcement, if you guys remember, where Trump came out with that whiteboard, put all those tariffs on. After that day, there was a major panic in the market, right? In April, May months, we kind of saw some major sell come on. But what ended up happening after that major announcement was we kind of saw the emergence of the taco trade, right? Trump always chickens out. We kind of saw, tariffs constantly getting delayed. We kept seeing, deals were being announced between smaller countries. UK and US were kind of the first ones to sign a major deal, kind of reducing that tariff. So as the kind of taco trade started to ensue, we kind of saw the market kind of dial back on its kind of shock value. And we kind of saw a pretty decent run up going into, June and July off of these tariffs, right? So what's kind of going forward into next year and how these tariffs could impact markets, some things that we should be looking into is that, since the tariffs been announced, a lot of countries since then have been forming pretty good deals with America. And a lot of the tariffs have been reduced to kind of a flat 10% rate with some exceptions here and there with the market. So most of the tariff kind of shock has calmed down, but there are some things that we have to look forward into 2026. The first thing is going to be the Supreme Court decision, right? The Supreme Court is set to vote on the legitimacy of the tariffs that Trump had put into play, given. Um, Put your screen there. Sorry. Yeah. Yeah, so going into kind of January, we'll have to see when the Supreme Court decision comes out if these tariffs will be legitimate or not, right? And the question is, if they are not deemed legitimate, then the tariffs that the U.S. government has already collected, they will have to pay back those firms, right? We also have a lot of companies, for example, like Costco and Walmart, which have already pressed lawsuits against the U.S. government in order to see refunds for the tariffs that they have already paid on a lot of their goods and services, right? And we're kind of also seeing a lot of the major retailers like Procter and Gamble right now, they are eating a lot of the tariff costs in their gross margins. So the question is, can they continue that going to next year? So that'll be kind of the first major thing to watch for into the new year. And we also got pretty much next year as well, we're going to see some major news come out between Canada, US, and Mexico, as we do have the USMCA agreement coming under the 2026 review. So if you guys don't know, pretty much this year, the reason why Canada and Mexico is already sheltered from a lot of these kind of Trump pressures that he's putting on tariffs is because a lot of the goods and services that are dealt between the three countries are protected by the USMCA, right? So that'll be kind of a major news headline that we'll have to watch out, especially early in the year, as between February and March, we could see them undergo a USMCA review. We'll see big delegation from Canada side, Mexico side, undergoing some pretty intense trade talks, right? We have, some heavy negotiators on both sides, and we'll see how that kind of prevails, right? If we start to see, deals emerge, and that could be positive for the market, we could perhaps see some upside to come from that. But if their tensions continue, if we start to see a trade battle between kind of big partners, US and Canada, that could lead to some economic downfall in the long term, as the Canada is a major supplier of raw materials to the US for a pretty strong discount, right? So we'll see how that kind of trend emerges going into the new year. And we're also seeing kind of this big US versus China trade off, right? When Trump had first put on these tariffs, his major reasoning was that America was quote unquote getting ripped off and there was quote unquote a fentanyl crisis, right? But we really know that the real reason why Trump was pushing all these tariffs was because he wanted to increase domestic manufacturing, right? He kept reiterating, oh, if you guys don't want to pay these tariffs, just produce in America, right? So he's trying to push all that initiative coming in. And that in turn is kind of taking some share away from China, as China is kind of the manufacturer, while US is more based on that service-based economy, right? So we were kind of seeing kind of early in April into May that it was mainly kind of a US-China trade war that was kind of sparking in the works. And now we're kind of seeing develop into the end of the year that this trade war became later an AI race, right? Where China has all these materials, where they have access to a lot of the rare earths that are used in semiconductors and data center growth and stuff like that.
While on the opposite end, we have America, which is a little bit more advanced in terms of the technological perspective in AI. So you wanted China pretty much to share a lot of those findings, a lot of the information. So it's kind of information versus material. So that trend is continuing into the new year. We'll see how it plays out. We do have a lot of now Chinese firms like Huawei, Baba, ByteDance, which are developing their own AI, which is kind of competing, right? We had also in July the DeepSeek news, which kind of hurt markets as well, kind of taking market share away from OpenAI. So we'll see if that kind of trend continues into the new year as well. So again, Trump tariffs, the US versus China kind of trade war will be another kind of major trend that was in 2025 that could carry forward into 2026. All right. So, Dad, did you have anything to add about? Yeah, so yeah, so you ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਤਾ, a lot of stuff there. So ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਰਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ. So what we're doing is guys, like he gives his perspective what happened, ਕੀ ਹੋਇਆ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ. ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਆਲਮੋਸਟ 10%, 21% ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਟਮ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਡੀਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ. ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 10% ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ 21% ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਮ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ. those kind of things. So what the politics ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ. ਕਿਉਂ? ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਪਰ ਸਟਾਕ ਲੈਂਦੇ ਆ. So those are the kind of stocks what we like to do. So ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ totally, it's a little bit different style than Harvey's or Harpeet's. But how our style is gonna change next year? How is my style gonna change? Nothing is gonna change on my style. I'm gonna be investing the same way and the same. I think pretty much proven in the last couple of years how we have done that, how we come up with that kind of style. So basically, Harvey ne ਜਿਹੜੀਆਂ main ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀ, he already told you that. So ਆਪਾਂ ਨੂੰ repeat ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. So we'll move forward to the next sheet, the next big what we have in the print here in the PowerPoint. We'll talk about that. But I do want to talk about a little bit of style of investing. What especially ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ style ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਵੀ ਨੇ ਹਲੇ PCE ਜਿਹੜੇ ਆ PPI ਨੰਬਰਸ ਆ ਜਾਂ ਜੌਬਸ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ. So that's how I look at the market. This is how I want to look forward to these numbers coming out. We know ਜਿਹੜੇ PCE ਡੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੌਬਸ ਡੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆ. So I will try to keep that side of the economy, look at the stocks, ਕਿਹੜੇ sector ਦੇ ਵਿੱਚ invest ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. From my past experience, I want to bring all that to you. So we will, this again, we like to apologize. This is the first time we are doing this. So I know I'm pretty sure we will get better as we go forward. Harvey? Yeah, this is kind of our first time. It's kind of my first time getting used to the system as well. So we do apologize for any hiccups. I know my voice was cracking a bit in the start of the session. We should have had a camera for Harvey, and we didn't even think about that. Yeah, we'll do that for next time. We plan to do more of these live sessions in the future as well. We'll kind of do like quarterly updates with you guys as well here on the YouTube. So we plan to do a lot more. And again, if you guys join the Discord, we do this stuff every day, every morning. We'll kind of keep you guys in the loop of what's going on. But yeah, so kind of the main reason why I want to mention kind of this domestic and economic policy is because it does kind of factor into the economic data that we're seeing going forward as well, right? We had kind of the Fed member Powell had mentioned, during his last FOMC meeting that he expects a lot of these inflationary costs that kind of coming in from these tariffs to only be like a one-time increase, right? So we'll have to really see if that is the case. And that's kind of wanted to bring up, like
next year when we see the Supreme Court ruling, or if we see more kind of issues going on with the USMCA, then it is likely that maybe tariffs aren't a one-time thing, depending on, how Trump, facilitates policy going into the future. So this will be a major trend kind of going into next year. Another big trend that I'm pretty sure that most people know of is the AI bubble, right? This year we kind of saw Before we get, Harvey, before you get to your AI bubble, I think maybe some of the trends that I want to discuss that are going back into 2026 too. Before you change, before you change the sheet over. So if I go back to the last sheet there, the one of the biggest things, like a domestic policy, economic policy, that's going to change into 2026. ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ Jerome Powell ਨੇ retire ਹੋ ਜਾਣਾ. He's gone. Third or the fourth month, I think the May is the last month that he may stay there. So that's going to be one major thing that's going to change next year. Oh, Donald Trump ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ interest rate ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ, right? Is it going to be Marion? Is it going to be Waller? Who is it going to be? Is it going to be Besant? So the Kevin Besant, or who is it going to be? So ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ BLS ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਟਰਸਟ ਵਰਦੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ CPI ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੋ ਆਇਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ 2026 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲਣੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ 2-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਇਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ BLS ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦੋਜ਼ ਨੰਬਰਸ ਟੂ। I think a lot of people are already predicting ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ BLS ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ CPI ਡੇਟਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਵੀ BLS ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ADP ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ CPI ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਜੌਬਸ ਨੰਬਰ ਹੋਗੇ ਜਾਂ PCE ਡੇਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਇਨਟੂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ? Market, is it overpriced? Is it market underpriced? Those are the kind of things ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਦ ਰੋਡ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨੇ। That is going to depend on the market as well. So a lot of things to consider. Lots of policy shifting going to happen. Remember, Donald Trump is not going to get re-elected. He's not running for re-election. So ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀਆਂ, ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਆਰ ਦੇ ਗੋਣਾ ਟੇਕ ਓਵਰ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨੇਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਆਰ ਗੋਣਾ ਟੇਕ ਓਵਰ। ਸੋ ਬਿਗ ਫਾਈਟ ਇਜ਼ ਗੋਣਾ ਬੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਉਹਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। Okay, so he's going to try to satisfy all his people, trying to make them happy. ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ $2,000 ਦੀ ਚੈੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ $2,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਊਂਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਦਾ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ।
ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ $300 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2000 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। So think about that. What's going to happen to the insurance industry next year? So a lot of policy changes that are happening. No, there are many other ones that are going to change, but ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੋਮ ਫਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਾਂ ਫੋਰਵਰਡ ਲੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਨੰਬਰਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ they're going to be trustworthy or not, and these are numbers coming up. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਲੇ going forward. I will talk about that more as well. Okay, so Harvey, go for the next sheet. Yep. All right. So yeah, a lot of more economics. We're going to talk more about that as well in the upcoming slides. We'll talk more about the economic outlook for next year. But just going back to kind of the big trends in 2025, the next big trend was the AI bubble, right? We kind of saw into kind of June and July, we had a lot of companies like Microsoft and Meta kind of led the tech hype when they announced some major capex spending coming in, right? They were kind of increasing their spending on data centers. They were kind of developing their own AI to compete with Chat GPT. And that was kind of creating emergence of growth in the sector as well. And we also had Trump, pressuring a lot of the kind of big seven, the Mag 7 names, to offer commitments to produce in America to increase their data center growth, right? We had major commitments from names like NVIDIA, from Apple, and we really saw this emergence of kind of AI demand. I mean, AI is nothing new. It's been around for quite some time. ChatGPT, it didn't come out this year. It came out in 2022, right? So it's been in the game for a while, but I think this year was the year where we really saw a strong emergence as more government initiatives started to come in. China really started to push that AI initiative. America started to really push the AI initiative. And we really saw this emergence of kind of data center growth, and data center related technology kind of saw a really heavy upside as well, right? This year alone, we kind of got also increased competition from names like Amazon, which were announced their new cloud-based chip. We also got increased competition from Google as they announced their Gemini 3, right? So this increased competition in the space kind of spurred further growth, as we're kind of seeing again strong moves in the heavy tech-based sectors, and a lot of the big major players and a lot of the major semiconductors also saw big moves this year as well, right? We also had a pretty strong year of partnerships, right? Towards the end of the year, like around September, October, we had a lot of major firms announcing some big partnerships. OpenAI pretty much made a partnership with every sort of major firm there, with Amazon, Microsoft, Oracle, CoreWeave, NVIDIA, AMD, and even Broadcom. They kind of formed deals with all these companies. So going into next year, we have to really see with OpenAI, do they actually have the revenue generating capabilities to meet the expectations of all these bigger partnerships, right? Was these kind of major valuations that we saw this year, these major kind of upticks in price, was it warranted? Does it hold the actual expectation that the markets have put onto them, right? So that would be kind of a major theme going into next year as we start to see more of, the revenue basis. We start to see more data coming out with whether if, these companies are able to generate the revenues that they were promised. And we'll see if this data center continuation grows as well, right? We also had major partnerships with like Microsoft, forming partnerships with like NVIDIA, Anthropic AI, as well as Azure to develop their own platforms. And we also had major partnerships between like Google and Meta, like all the big firms partnershiping with one another as well. So a lot of this partnerships did create a lot of empty value, right? We were kind of seeing that push up that we got September, October were due to a lot of the, future projections. And I will say that going into kind of 26, a lot of these outlooks were kind of priced in with pretty much practically no risk, right? Markets were very optimistic about future growth, AI data center. And that's what kind of led to the emergence of kind of towards the end of the year that there potentially could be this AI bubble, right? You had a lot of people, a lot of investors kind of equate the AI push similar to what we're getting in the dot-com era. I I think that what we're seeing now with the AI is very similar to dot-com in a lot of ways, but it's also very different, right? A lot of the PEs we're seeing are still substantially lower right now than they were back in 1999. And we're also seeing kind of in the AI center as a whole, it is a little bit more diversified, right? We have a mix of big players like NVIDIA, like Amazon, like Microsoft, like Meta, but we also have a lot of small players that are still like pre-revenue,
pubescent companies that could still show strong growth in the sector, like CoreWeave, NBIS, and VRT, a lot of the complementary sectors as well, which we'll talk about here in this presentation. So it will be a very interesting year for AI. I do think that we're still seeing kind of heavy growth. We're not really in that maturity stage yet. So we'll see if those trends can continue into the oncoming year. Towards kind of the close of this year's session, we did see, some hiccups in the space as we kind of had Oracle announce several delays in their data center growth, kind of having citing, funding issues as yes, they have a lot of pre-revenues, they have a lot of contracts agreed with these major players. It's just can they meet those expectations? Can they meet the deliverables, right? And right now we're kind of seeing that Oracle is already delaying a lot of their data centers into from 2026 into 2027. And we're seeing that there are seeing some hiccups in that growth as well. And we also had Broadcom, AVGO, which is a major semiconductor provider in the space as well, also lowering some of its growth prospects as well going into next year. So we'll have to really see what kind of trends play out in the AI space. I do think that some of these hiccups could continue into that first quarter, but typically with a lot of the big tech firms, seasonality wise, during that second and that third quarter when they have earnings, that's when they start to make some major announcements, right? And we do have some announcements expected. Google is expected to announce some chips in the quantum computing type of space. We also have Meta set to announce their new AI platform, Avocado, next quarter as well. So we'll see if those kind of those announcements, we'll see if that can create any hype in a pretty heated tech sector that we're seeing already going into 2026. So we'll see if some of this AI infrastructure, this AI trend, we'll see if that continues into next year. So what I'm gonna give you next year, and Harvey pretty much updated a lot of ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਰ ਵੀ Oracle ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕਸ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੇ AVGO ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ VRT ਬਹੁਤ ਸਟਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਰਨ ਕੀਤੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਕ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦੇ ਬੋਰਿੰਗ ਸਟਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ So mine is a different style of investing. So ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਲੋ ਮੂਵਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਸਟਾਕ ਜਿੱਦਾਂ TD ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ GIS ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਕਸ ਮੇਰੇ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ they gonna perform slowly but they gonna give you good return ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ I have about 70+% return on the boring stocks. That's how much I made in this 2025. 70%. I think a lot of people are happy. ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 20 ਵੀ ਜਾਂ 25% ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ I have done personally over 70%. So ਮੇਰੇ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ slowly it goes to the upside. So that's what I'm going to aim for still in 2026. I'm going to give you the boring stocks that are going to make you ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਜਾਂ 30% ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਮਾਈਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ I will find those kind of stocks for you. And that's the type of I'm looking for. Yeah, just to expand on that, just give a bit more detail. So my trading is mainly, momentum-based trading. So we're looking for, leading sectors and strong players in those sectors that have, strong signals of continuation to the upside, right? Looking for good base entries, stuff like that. And a lot of the members here will know kind of my style of trading. You guys can go back and watch the swing trading series that we did as well. You can get a bit more insight on that. Where my dad's trading, I feel like is a bit more positional basis. Like he looks for good strong names that have really strong fundamentals that just might be a little bit undervalued during current market conditions or based off of news events that have the perspective of turning back around. So our styles are a bit different in that sense. So you do get a combination of a lot of different types of trading in our group, right? Yes, and we also going to go through the sectors. So ਜਿਹੜੇ sectors ਆ ਬੜੇ important ਚੀਜ਼ ਆ
throughout the year. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਇਸ਼ੂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨਸੂਏਲਾ ਦੀ ਤਾਂ US ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ every month like there's how the trend of the market changes। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, you have to know pretty much daily, is it a risk on day or is it a risk off day? But long termly you don't have to worry about that। ਉਹ position size ਜਾਂ politics ਕਿੱਦਾਂ play out ਕਰਦੀਆਂ, we're gonna be trying to bring all that to you, right? Yep, exactly. All right. So that kind of concludes the first part of the presentation, guys. Just going over kind of the big trends that were affecting the market in 2025, and that could possibly carry on into 2026. So the next thing we're going to discuss here is about seasonality. So we're going to go over kind of some of just the common things that are in the market that kind of like conditions that are just normal, like market sentiment kind of factors, nothing really too strenuous. Again, with seasonality, I will say that don't like, take this as written in stone type of stuff. Again, no one really knows what the market will bring. Like this year alone, no one knew that Trump was going to bring out that board on April 2nd, Liberation Day, that caused a massive sell. And no one was expecting really this AI bubble rally we got into the end of the year as well. So a lot of stuff is unexpected. And in the markets, we do have to be very reactionary. But there are some certain seasonality factors that could sometimes take hold, similar to like what we're seeing now with the Santa Claus rally, where we got yesterday just a straight push up in names like Nvidia, Microsoft, causing some uplift in the market. We'll see kind of what some of those common seasonalities are looking forward into 2026. So to kick things off, I'm pretty sure everyone has seen this kind of diagram before. This kind of goes back to like the 1900s when the stock market was first open, using kind of mathematics, a little bit of astrology as well, to kind of predict years where we could see, strong growth in the market, where we could see, times where you might have to, see low prices, where it's good to get into the stock, times where we see good times where prices might be a little bit overvalued, where, stocks might be seeing kind of topping characteristics, and also years where we see panics, right? And you kind of see that it has been a little bit accurate going in the past. Kind of, we've seen kind of years where panic, we got 1999 before the dot-com bubble, right? We kind of seen 2019 before we got the 2020 COVID crisis. So I wouldn't really, go too hard based off of this. But if we do look at 2026, according to this diagram, it indicates that it could be a year where we see a good time, where we see high prices, where prices could be a little bit elevated, but it might be a year where we see a lot of uncertainty, and it might be a time where we can value a lot of stocks, right? We'll kind of dive into the charts here in a second as well. And you can see that looking at the perspective, we are at all-time highs, right? Markets are at all-time highs. We are exhibiting times of, topping as well. And if we look going into the current market that we are seeing, we are in a bull market, right? We are kind of deep into a bull market after we got that 2022 pullback due to, quantitative tightening, increasing interest rates. Since then, we have been kind of seeing a market push gradually to the upside. There were some fears early in the year that we might enter into a bear market with the inflationary pressures we're seeing, but that quickly subsided, and the year did close off pretty strong here on the major indices as well. So we are kind of still in this bull market. I will say we kind of are into those late stages. So we'll see if it continues. Typically for a bull market, they do last anywhere from 5 to 8 years before a major pullback. And bear markets typically last from like 1 to 3 years. So they are much shorter in nature. So I do think that we could, according to this Venn diagram and according to where we are in the markets right now, we could see a bullish 2026, but it will also be a year where we could see a lot of heavy volatility. We could see pockets of markets, giving us pullbacks, pull-ups, like 7 to 10% corrections could be possible within the year ahead as well. So just some common like seasonality factor there. We'll see if it comes bear into next year. And also, kind of going to more or less seasonality, some major things or themes that you could watch out for into the next year is the quarterly earnings cycle, right? So in terms of, big companies that are listed on the New York Stock Exchange, they are required by SEC to give out quarterly filings that give you guys insight on the fundamentals, as well as what their guidance is for that, what they did that past quarter, as well as what it is going to be for that future quarter. So the earnings are a particularly important part where you could see a lot of market volatility during those times as well. The first report that we're going to see is actually in January, February, where we get the quarter 4 earnings. We're going to see how markets, how big companies, performed in the last quarter of this 2025 year. Then we're going to get the first quarter in April, second quarter in July, and then we end up with the third quarter
earnings in October, November. So we'll see what kind of plays in the circle in these cycles. I think the major theme to watch out for when we get these earnings is going to be AI guidance, right? We'll see like a lot last year, or sorry, this year, we had a lot of companies announce major capex spending, and that drove a lot of growth to the upside. So next year, I think the major theme that we'll have to kind of watch out in some of these earnings is, did any of those capex spending, did any of those major investments that were made by these companies, are they starting to bear fruit? Do we see increased capex spending due to kind of demand factors? And do we start to see now some of these companies, can they generate revenues, right? Are we seeing revenue increases? Are we seeing good projections for future growth? And that'll be kind of a major theme going into 2026, right? Some other kind of market sentiment trends that you can see, again, these are some just general topics. Don't kind of keep these as written in stone, but sometimes we can see what's called the January effect to start off the year. During January, we kind of see a volatile market could lead to consolidation or maybe even a pullback, and where we see mainly the small cap names start to perform better than some of the more tech heavy, some of the more bigger cap names as well. We kind of see a trend in May, kind of dubbed sell in May and go away, where we see kind of markets pull back in that May month due to, again, tax planning, as well as some profit taking that could typically come into play. Typically during the spring and fall months, we see major tech announcements. So we see this year we got major announcements from NVIDIA announcing their new chip, opening into the OpenAI market. We saw DeepSeek. So typically during like prior to spring, you do start to see a lot of major tech announcements. So we'll see we'll pay close attention to the tech sector during those type of months. During the summertime, we typically tend to see kind of volume drop off in the market. There doesn't really tend to be big moves, and it does mainly become news based, as we do have major FOMC meetings. We got the Jackson Hole event that takes place during the summer times as well, which creates a lot of volatility. So during the summertime, the market does become a little bit more news dependent. And then towards the year end, like towards October, November, December, we see a lot of year end rebalancing. We do kind of see tech sector. We start to see the retail sector start to gain a lot of boost as well as markets start to prepare for that end of the year. And we typically see a push up towards that as well. So there are some seasonality factors to consider, and we'll see if that plays out. But again, with these type of themes, again, don't get married to it, right? Because again, anything can happen, anything unexpected could come play in as well. But just some general themes too that you guys can watch out for in the new year. Yeah, so seasonality to me is a little bit different. So what does it mean to me? ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ seasonality, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਐਨਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਰੀਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਟਾਕ ਕਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਖਾਸਕੋ ਵਰਗੇ ਸਟਾਕ ਕਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਆ. So that's the type of investing I try to do is different times of the year. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੀਜ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੋਮ ਡੀਪੋ ਵਰਗੇ ਲੋਸ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ. ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਦਾ. ਸੋ ਟੂ ਮੀ ਸੀਜ਼ਨੈਲਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡਸ what stock you're looking at. ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਲਾ ਸਟਾਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਕਦੋਂ ਵੇਚਣਾ, that's what brings to me. And ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਲਾਸ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਪਿਕਅਪ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਐਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਰਸ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਸਪਟੈਂਬਰ, ਨਹੀਂ. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ. ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਆ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ. ਵੀ ਹੁਣ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਟੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅਗੇਨ ਵਿੰਟਰ ਟਾਈਮ December what's coming. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, that adds about 10 to 20% return on top of your return in the stock market. Believe it or not, it changes. Okay, so be an active investor.
ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ in the morning ਕਿਹੜੇ direction ਨੂੰ ਜਾਣਾ. Okay, so what direction the stock? So we'll pick up on more of that going into next year. But particular stocks, buy and sell. ਜੇ ਤੁਸੀਂ actively invest ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, especially ਇੱਕ stock ਵੇਚਤਾ ਦੂਸਰਾ stock ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਆ. ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, personally I will try to bring that type of level of investing into next year. Yeah, exactly. Again, the market does play a very important factor. Even in individual stocks, they do say that, 50 to 70% of a stock's move depends on the overall market conditions. It also depends on the sector that's in. So yeah, definitely very close to pay attention to what the overall market economic health is. And that's why you kind of place a close emphasis on, what the major indices are doing and what these kind of trends could look like into the next year. Yeah, so very important stuff. All right. So next, we're just going to talk about here about the president's midterm year. So what kind of typically happens during the second year of a president's term, right? So historically, whenever a president enters into kind of their first and second term, there is a heavy amount of uncertainty, right? This is because the president, when they first come into their seat, they are trying to push a lot of the policies that they had promised during their campaign run, right? So while they're trying to initiate these policies, while they're trying to push these bills through Congress, through the House, the effects of a lot of those policies are still unknown, right? No one knows what the true impact on the economy is going to be, whether those, policies are going to come into fruition as expected. So due to this, there is a high level of volatility that usually hits the market in those first 2 years. Trump is a bit different. I think he's a bit of an outlier as he came in with that uncertainty right off the book, right off the bat. He kind of came in, mentioned these tariffs, create a lot of movement here in the first year of his presidency, and we could see that carry forward into next year. He did say, kind of ahead of that midterm election, that he mentioned that that the market might not yet see a lot of the initiatives that he has put into place, right? So we'll see if that continues. So typically, historically, the second year of a president's term does tend to be a bit more volatile. We do see, kind of going back into the past sessions, that the first 2 quarters do tend to be a bit more consolidated. We could see sideways action. We could even see a minor dip. And then as those policies come into fruition, as we start to see, more stability enter into the economy, we could then see possibly a year-end rally. And then for most president terms, typically into that third and the fourth year, we do start to see more of a bull market because you have the president and his legislation trying to pump the market in anticipation for re-election in the next election term, right? So that's kind of typically the trend that we see. And you can also see it historically here. If I kind of pull up on the charts, this is the S&P 500 futures. You can see the past president terms here, right? So this was from January 18 to December 18. This was actually during Trump's first term as president in his second year. And you can see this was kind of the market we were getting, right? The first 2 quarters, we were seeing a lot of not stability. We were kind of seeing some sideways chop type of action. And the year had actually ended closed a bit lower, right? If we kind of fast forward to 2022, this was kind of Biden's second year in his presidency. And then same thing, right? As he was trying to enact a lot of his policies, we were actually seeing that 2022 actually closed as a bearish year as well, right? So not saying that 2026 has to be bearish where we could see some downside, but we could still see high levels of uncertainty come in, right? A lot of this due to, again, Trump's policy. My dad had touched on a bit earlier as well with his healthcare initiatives, lowering drug prices, on his insurance policy as well. What's going to happen with Medicaid going forward. We also have Trump pushing for this new Federal Reserve chairman as well, right? Right now, Powell is our Federal Reserve chairman. He is tenured until May. But if a new chairman is elected prior to that, right? And we did have Treasury Secretary Besson come out and say, we also had Trump come out and say that he is expected to announce a new Fed chairman early next year. So if we get a new chairman prior to the January 28th meeting, we could see a new elected official. Right now, it's most likely that we're going to see Kevin Hassett. He's kind of the front runner, but we also have Kevin Warsh. We also have Chris Waller kind of in the talks of that as well. But regardless of who this new Fed chairman as well, that will also create a lot of uncertainty going into the new year. Do we see a Fed that kind of acts as Trump's lackey, pushing, the agenda that Trump hopes for, which could raise conditions of possible independence coming into question as well. So we'll see if that plays. And we also got a lot of tariff uncertainty that is still carrying forward as well. So
Trump had created a lot of uncertainty in his first year, so we'll see if this seasonality continues into the second year, and then we'll see if it's kind of setting up for a bullish maybe 2027, 2028 going forward, right? So a lot of uncertainty in the president's second year in term. So we'll have that kind of looking forward into next year as well. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋ ਫਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਜੋਮ ਪੌਲ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਟਾਕ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੇ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਅਸ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਵੀ ਗੋਣਾ ਗੈਟ ਯੂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫॉर ਨੈਕਸਟ ਈਅਰਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਰੇਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਕਿੰਗ ਆਲਫਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਨਵਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂਰ ਸਟਾਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਬਾਟਮ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ Okay, yeah. Sorry, apologize, guys. I hope you guys are not bored. My whole reasoning to do kind of this initial setup was just to kind of give you guys perspective going into 2026, right? Because again, it is important to look at market dynamic as a whole. So we are kind of just broadly talking about some things that are going into 2026, some of the themes, some of the sentiment to look forward to, and then later on we'll dive into the charts here as well. Kind of give you guys a holistic view of the major indices, and then we'll kind of dive into some specific sectors as well. So. A lot to come up. Just kind of trying to go over the main sentiment kind of focused parts here in the beginning. Yeah. Also, guys, please hit some likes in the YouTube. If you guys, I know we got a bunch of people here. If you can just hit likes, would be nice. It kind of encourages us that hey, we should do more of this. We should do more of these shows throughout the year. I know, but this is the first time we don't have the experience trying to do this here, but we will try to do more and more so we gain that experience of doing that and a better setup than this. We'll also add a few like a phone line in the future where you can actually call in and we can do this online as a chat through the phone line as well. Yeah. So a lot of stuff still coming up, guys. So next, I kind of want to talk about the economic outlook for 2026, right? Right now, we're kind of seeing possible signs of stagflation, and we'll see if that continues as the session goes on, right? We had kind of the last FOMC meeting that took place December, where the Fed had cut rates by 25 basis point. We'll see if that trend continues into the next year. I think we'll still see strong inflationary pressures, so we'll have to place a close attention on major economic data like PCE and CPI, and we'll see if those factors continue to have, a lasting condition on the markets, which kind of supports possible Fed rate cuts in the future as well. And we'll have to pay close attention to the FOMC, right? Typically, there are 8 FOMC meetings that happen within the year: January, March, April, June, July, September, October, and December, where we get the Fed rate decisions, right? And right now, there is a wide difference among the different Fed members on the number of cuts that are needed next year. While you have some members saying that no cuts are needed, some members are saying that 3 cuts are needed, but there's kind of a meeting projection that we're only going to get 1 cut next year. So if that ends up being the case, then that could have some negative impact on the economy, especially on some of your small cap names that are a little bit more interest rate sensitive, that rely on the cost of borrowing, as well as some of the tech heavy sectors could face a little bit of a backslide as well, as we have a lot of these major firms kind of investing in that data center growth, taking a lot of loans for that push as well. So that'll be kind of a major theme to watch for going into the next year. But the major reason why I'm seeing this concern of possible stagflation is because of what Powell has said his last meeting as well, right? Powell had mentioned that there could be inflationary pressures due to a one-time increase in price due to the tariff effect.
which could lead the Fed to kind of not want to increase rates too heavily, trying to counter that. But on the opposite end, there's this cooling job market that they're seeing as well, right? We're seeing kind of a rise in initial jobless claim reports where more people are relying on unemployment in order to fund their day to day. We're also seeing a rise in the unemployment rate, right? Unemployment rate in the past couple sessions has seen kind of an upward tick as well. So if we start to see the Fed, start to come into this interest rate cut regime, this quantitative easing regime, and that's not being supported by a heating economy, but rather because of a lowering unemployment rate, then there is trends that we could fall into a recession, right? So I want to show you guys here this kind of backlog thing. This is presented by the St. Louis Fed. So you can see here, looking at this chart, the great positions here are during times where we kind of saw recession, where we saw major pullbacks in the markets. And you can see that prior to whenever we got a recession, whenever there was a interest rate cuts happening during times of rising unemployment, it led to times of recession, right? So this was in 2001 where we kind of saw cuts starting to be, federal cuts started to be coming into place with the rising unemployment, leading to a recessionary 2001, right? This was 2008. Again, 2008 was a bit different, but same kind of theme. Unemployment was starting to rise, cuts were starting to come in, and that led to a recessionary 2008. And then even COVID, a little bit different, but even going into 2022, we kind of saw this theme where, again, as interest rate cuts were happening, the unemployment was rising, and that led to a recessionary 2022 as well. And we're kind of seeing that theme here take place into going into 2026. Unemployment has been rising in the past couple months. And with that, if we kind of start to see, with a new Fed member coming in, if interest rate cuts get more on the table, how much can we continue to rise the economy, right? If the Fed continues to lower its rates, it will eventually lower the value of the dollar, which could speed up the US economy. But if unemployment at the same time is high, then consumer spending will also go down, right? And ultimately, this could lead to a lot of companies which are already seeing reduced margins due to the increased price effect. They could lead to further reduce their margins due to a decrease in demand, decrease in spending. So that in turn could hurt the economy going forward. So this is something to kind of that could be a little bit concerning going into 2026 if we start to see this trend continue. So if we start to see, inflationary pressures do start to kind of cool down and the Fed but at the same time unemployment continue to rise while the Fed is cutting rates, that could lead to a signal that we could possibly see a recession going into 2026 as well. So we'll see what kind of bears fruit. We also do have, Trump and a lot of his administration are pushing that we are going to see a reduction in that unemployment due to the increase of in-house manufacturing, right? With all these big data centers being built by these major companies, a lot of what the kind of the Trump administration outlook is that they are going to meet a lot of those job requirements. So we'll see if that continues to be a trend going into 2026, but it is definitely something that is concerning to kind of look forward into the next year. जी, बिल्कुल. So, again, especially Trump with the BLS numbers, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ trust ਕਰ ਸਕਦੇ next year. That's going to be a big issue, especially when we're looking at all the economic numbers, PCE data. We're looking at CPI data. These numbers need to be really trusted. ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਬੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਡੋਨਟ ਮਾਈਂਡ ਫॉर ਫਾਈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਮਾਈਂਡ ਪੇਇੰਗ ਫॉर ਇਟ so we're going to try to bring the real economic data next year. Okay, so definitely. All right. So with that, guys, again, so that goes into our seasonality and economic outlook. With this, guys, I don't want to scare you guys going into the new year, saying that, we're kind of picturing possible heavy downturn coming into the new year. It will have to take things day by day, I think. But I do think with all this stuff coming out, we could see a lot of volatility, especially in the first two quarters. We could see either heavy consolidation in the market. We could also possibly see a bit of a pullback come in. And then I do think that quarter three, quarter four will be much better, where we could see possibly after that downturn a bit of an uplift. So we could definitely still look for opportunities in this market going forward, but I think we have to be very selective with our approach in these first two quarters. And until we see kind of a strong pullback, then we can look to kind of play it going ahead. All right. So with that being said, guys, we'll kind of dive into a bit of the charts as well. But in the meantime, we do have Harpreet joining us now as well. So I'll kind of introduce Harpreet. Harpreet is a master trader as well, kind of in the Market School Daily YouTube channel. So make sure you guys check that out.
So we'll get Harpreet joined in. Hello, Harpreet. Welcome. Welcome in. ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਭਾਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁਣ। Good morning, Harpreet. Good morning, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ this morning. Yeah, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अर्ਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੀ ਡੇ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ੋਅ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਐਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਐਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਨੀਥ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਚੜੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਕ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਂਗੇ ਡੀਪ ਡਾਈਵ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਭਾਜੀ। Yeah, no problem, guys. If you guys ever want to jump in at any time, just feel free to do so, right? So nothing really like too planned congruently here, just, free conversation, free discussion here. And as well, guys, if you guys have any comments just watching in, you want to, jump in, feel free to put it in chat and we'll discuss that as we go as well. Okay. Yeah. So, yeah. All right. So with that, guys, so that's kind of a bit of a seasonality, bit of kind of what the sentiment is looking like going into the new year here. So now kind of diving a bit into the charts, right? So look at kind of mainly starting off with the ES, which is the S&P 500. So what you're seeing now on this chart here in the weekly, and what we're kind of seeing in the markets is we're kind of on the late stages of this recent growth rally, right? We saw a really strong push up this year coming off of the April lows. Once we had that Liberation Day tariffs come in, we kind of saw this massive drop where we kind of saw a bit of a 22% correction come into play with that initial announcement as panic had come into the market. But as the kind of taco trade ensued, as we kind of saw AI tech start to grow, we kind of got this pretty strong rally into the year end. So a lot of stocks since April have been pushing pretty strongly to the upside, now kind of exhibiting signs of topping and a little bit of consolidation, right? So in this type of market where we're already at all-time highs, we're kind of seeing this consolidation, it's very difficult to get too optimistic on future growth as a pullback is needed, right? Typically, we like to play in times where we kind of see this type of correction. We'll see names that have good relative strength, and we can look to maybe add into some of those positions going forward, or even like when we saw decent pullbacks where we could see moments of entry. So since this kind of pullback and push that we got, we haven't really seen a really strong correction come in that's giving us really good buying opportunities. So I think with this push going into Q1, Q2 of next year, I want to see if either prices can hold these levels, if we can continue to consolidate in this upper value of this range, and then possibly give us that launch pad to then break us above 7K here for that continuation to the upside, or waiting for a decent correction, like about like 5 to 10% correction that could pull us back to one of these key averages, most likely or hopefully this 200-day SMA, and then that will give us much better opportunities as well for the long term. We're kind of seeing right now a lot of major themes have been exhausted to the upside. A lot of the major, risk on sectors like semiconductors, technology, communication tech, a lot of these sectors are pushing near their kind of 52-week highs as well. So some cooling is kind of expected. So I think going into the next quarter with the S&P, we could see that consolidation. So we have to be very diligent on kind of what themes are leading at those certain times, what stocks are leading in those themes, and we'll kind of have to position a bit more diligently until we see kind of a pullback come into play where we can then start to position wholeheartedly in some of the more
major sectors, right? So that's kind of what I'm watching going forward on the ES, on the S&P 500. Similar looking at the NASDAQ as well, right? Very similar looking chart. We're kind of in the late stages of this recent push that we've had in the markets. So it's a bit difficult to be too optimistic, positioned too heavily when the market are already in these kind of late stage rallies, right? So want to wait for that pullback, give us a decent correction, right? Typically, we see about 5 to 7% corrections take place, whether 2 to 3 times in a year. So once we get that pullback, then we'll see if we can start to position heavily into some of the names that have been already a bit exhausted to the upside, names like Tesla, Nvidia, some of the other major tech names like Credo, Celestica, which we've been watching on our list. We'll have to kind of place close monitor attention to some of those sectors, waiting for that pullback to come ensue, right? So, is there anything you guys want to add about the S&P and the Nasdaq and kind of this recent run that we've had? Well, I'll let Harpreet do after. Just one quick add on. ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ S&P ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ NASDAQ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। So we basically update the market every morning. So just looking overall next year, what directions it's going to go, we'll talk about that more a little bit later on. So basically, we know every morning, is it a risk on day or is it a risk off day? Okay, we talk about every morning. Harpreet? ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਕਲੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ 10% ਥੱਲੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਆਪਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ 15% ਡਾਊਨ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। 20 ਗਈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 10 ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਵਰੀਵਨ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਮਨੀ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹਜੇ ਹੋਰ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨਾਰੀਓ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ 10-20% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2-4% ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੈਸ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੈਸ਼ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਐਟ ਲੀਸਟ 30%, 25-30% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੈਸ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਲੀਅਮ ਓਨੀਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਲੀਅਮ ਓਨੀਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਓਨੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਲਊਂਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਗੀ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਲਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 1974 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਸਿਮਿਲਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ 1980, 82, 85, 91, 93, 95, 96, 99, 2003, 6, 9, 10, 13, 16, 17 ਅਤੇ 20। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸਿਮਿਲਰ ਦਿਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਛਾਣਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਲਟਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇੱਕ। ਆਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਉਹ 10-20% ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਗੈਪ ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀਪ ਸੀਕ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ। ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੀ? I think that was in the summertime. It was like, I think in June, July, right? I think it was this pullback that we saw in like maybe end of May. ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡੀਪ ਸੀਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਡੀਪ ਸੀਕ
ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। Yeah, I think it was in the summertime, Harpreet, Yeah, I remember it that was in happened. summer. ਜੀ, ਜੀ। ਸੋ ਉਸ Could ਤੋਂ have been ਪਹਿਲਾਂ like ਇੱਕ July ਆਪਣੇ for ਕੋਲੇ that. ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਜੀ, ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਇੰਗ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਨ ਟੌਪ ਖੜੀ ਆ, ਬਟ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਵੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਨਾਂ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਡ ਕਰਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਊਗੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਸਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਜੀ, 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਸੀਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਈ ਸੀਗੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ, 27th ਆਫ ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਡੀਪ ਸੀਕ ਡੇ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਇਨਵੀਡੀਆ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਆਲਮੋਸਟ 17% ਇਨਵੀਡੀਆ ਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1.32% ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਊਨ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ ਉਹ -1.32% ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਜੀ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡੀਪ ਸੀਕ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਸੀ ਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੇ ਸਟਾਕ ਤੇ, ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬੜਾ ਚੀਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ AI ਆ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਡੀਪ ਸੀਕ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਸੀਕ ਨੂੰ AI ਦੇ ਨਾਲ, ਗੂਗਲ AI ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ AI ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਰਿਵੀਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। Yeah, and essentially, guys, you can't like prepare for these events, right? A lot of these events do happen in hindsight, so we just have to position, ahead of those. But again, the main topic that we're going to discuss is you don't want to buy things when others are greedy. You want to buy when markets are fearful. When we're seeing that downtrend, when we're seeing kind of decent corrections come in, that's the time when we want to get more aggressive with our investments, look to increase our market exposure. And times like this, where we're kind of seeing markets at topping, and like Harpy had mentioned, we're kind of seeing weak volume at these highs as well. And even if we look at kind of the volume bars here on the S&P, we're seeing heavier signs of distribution than accumulation as well. So during these times, you could definitely look for opportunities, but I would still keep market exposure very limited at these highs, right? So that's kind of the main point they're putting across. And again, with all these major events, you can never prepare for it, right? Like no one knew that Trump was going to bring out that Liberation Day board. No one knew that DeepSeek was going to happen. All these events are unexpected, and it is the unexpected events that create that big pullback. But it depends on how you play going into it. So when these events happen, that isn't a time where you become fearful and shy away from the markets, but that's times where you want to get more aggressive with your investments as well.
Yeah, definitely. So it depends when the stocks pull back, even on a deep seek or any other event. ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਨਿਊਜ਼ ਕਮਸ ਆਊਟ, ਸਟਾਕ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕਦਮ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਵਿਊ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਟਾਕ ਤੇ, ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਅਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ, ਡੂ ਸਮ ਰਿਸਰਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਟਾਕ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਵੇਅਰ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਐਂਡ ਅਪ। ਜੀ ਜੀ। Yeah. So going back to the charts here. So we talked about the S&P, we talked about the NASDAQ. Some other major industries to also keep a track on is the Russell. The Russell had a really good year this year. Looking at the RTY, which is the Russell 2000 futures, had a really strong push up, right? And this was coming in mainly due to, again, the Fed going from a quantitative tightening cycle to enter into quantitative easing, right? We have now the Fed in their last meeting had announced that they're going to go under more treasury purchases, which could stimulate the economy. And we also had them lowering interest rates in the last couple of meetings as well. So if this kind of trend continues, we'll see as small caps continue to gain favor, as a lot of these companies are dependent on the cost of borrowing. So if the cost of borrowing does get cheaper, we could see continued uplift in some of these sectors. But if we start to see, a more conservative Fed where we're not really seeing, too much interest rate cuts, then that could be a little bit detrimental for some of the sectors. But the Russell has been holding up pretty well, kind of exhibiting same signs to the general markets where we're kind of near all-time highs, pushing sideways. So we could see a bit of consolidation early into next year, Q1, Q2, and then we'll see if we want to get a bit of an uplift. We'll see if we get increased sentiment there. So the Russell holding up pretty well, was one of the better performers in 2025. We'll see if that continues into 26. And even the Dow Jones holding up pretty well as well. This one was also making new all-time highs recently, still holding up near these highs. We'll see if that trend continues going into the new year. ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਮ ਟਾਕ IWM ਰਸਲ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ IWM ਦਾ 235 ਤੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਲਮੋਸਟ $250 ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ 235 ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੇਰ 250 ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ, ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ IWM ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੌਕ ਇਨ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਬੋਰੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੂ ਦ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ, IWM ਜਾਂ ਰਸਲ 2000 ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ, ES ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਾਂ NASDAQ 100 ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਾਂ ਡਾਊ ਜੋਨਸ ਜਿਹੜਾ 30 ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ IWM ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਆ? ਆਰ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਅਪ, ਆਰ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ, ਆਰ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਸਾਈਡਵੇਜ਼? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਆਰਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। if not quarter, should be at least half or, but as ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 0.25% ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ IWM ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੇਟ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ IWM ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਓਨੀਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 9th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ ਇਨ ਸਟਾਕਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣਾ, ਕਿ ਫਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ PhD ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਛੂ-ਮਿੱਛੂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗਾਰਬੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੀਦਾ ਆਰਟੀਕਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਰੱਖੋ 5 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਚੋ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੇਮ ਵਿਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਰੇਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਚਾਰਟ ਦੇਖੀਏ ਟਰੇਡ ਲਈਏ, ਚਾਰਟ ਦੇਖੀਏ ਟਰੇਡ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣਾ 4 ਘੰਟੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਰਖਤ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਦਰਖਤ ਚੰਗਾ ਭਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਟਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, 1.5 ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ, 3 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮਤਲਬ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਕੱਟਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਲਿਆ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਤਾ, ਉਹਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਤਾ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਘੰਟੇ ਸੀ ਨਾ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟਤਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਲਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੇਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਰੇਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਣੂਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਿਲੀਅਮ ਓਨੀਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਗੋਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਮੀਤ ਰਾਏ ਆ, ਟਰੇਡਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੇ ਜੀ 329% ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਟਰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ 2025 ਦਾ। ਐਂਡ ਹੀ ਟੁੱਕ ਓਨਲੀ 17 ਟਰੇਡਸ, 17 ਟਰੇਡਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਜਾਂ 7 ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੇਡਸ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬਣਨਾ। ਘੱਟ ਟਰੇਡਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਟਰੇਡਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਓਰ ਸ਼ਾਟ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਵੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਰਸਲ 2000 ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਡਰ ਬੈਠਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, 70% ਤੋਂ 80% ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਰੇਡ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਟਰੇਡ ਹੋਣੀ ਆ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੈਟਅਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਉਹ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਟਰੇਡ ਇਨ ਦ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। Harvey? Yes, exactly. You want to be kind of like the mindset where like the hunter inside the bush, waiting for the trap to be set, and then take fruit once you got the bait. So that's kind of what a lot of market is. A lot of discipline, a lot of patience, waiting for those right opportunities at the right time, right? Exactly. So yeah. So going forward, the major indices, I think into January, kind of a key level that you guys can keep a close eye on is going to be that 50-day moving average early on. I think as long as we're kind of holding above this 50-day here on the S&P, you can see how this purple
moving average here. As long as we're holding above that, I think we could still see some short-term upside, but just be very diligent with the trades that you guys take. Again, we are kind of in the late stages of this recent growth rally, so we would need to see kind of a pullback in order to be more optimistic for that longer term. Okay, Can diving we can into we can we finish the sheets? Do the mark for that, then we'll talk about more about the market and stocks. Sure. Yeah, we can talk about that. So yeah, so let's go back into the sheets here. We're going to talk more about some now the emerging trends and sectors that we could see that could kind of bear fruit into 2026, right? So this year we did see a lot of new sectors that emerged out of the woodwork. And if we're talking about the kind of longer term industrial life cycle, a lot of these trends are still kind of in their early growth stages where they're kind of pubescent companies that don't yet have strongest revenues or strongest growth streams, but they are catching a lot of demand from big investors. So the first kind of sector that I want to talk about is quantum computing. Quantum computing saw a strong emergence this year when you had big tech firms like IBM, Google announced their increased R&D into the quantum space. You also had big CEOs like NVIDIA CEO Jensen picturing that at some time in the future, quantum could be that next wave. And right now, what I'm kind of seeing in quantum this year is a lot of kind of the early signs that AI was like 5, 6 years ago, where people were talking about it. It was gaining a lot of demand, a lot of interest, as you know, it's a pretty strong advancing technology that could be widespread in different sectors. But right now, they're just kind of facing issue as there's no strong commerciality yet. There's no strong materials or hardware that can handle some of the computing possible capabilities, right? And this technology is constantly advancing. So we'll see, again, typically on the technology growth cycle, things do advance a lot faster than they are expected to. So we'll see if that kind of trend continues going into 2026. And I do think that early or as we kind of go on through the year, I think that we will see a strong shakeout in this sector. I think we'll see a strong emerging players that have good economic moat, that have a strong competitive advantage, will stay strong in the sector. But names that are still pre-revenue that really don't have strong income could either fall victim to kind of going bankrupt, as we saw some early names this year that had gone bankrupt, and we could also possibly see the emergence of partnerships with big firms. We could also see partnerships within companies that could play out this year as well. So it will be an interesting year for quantum. We'll see if that trend continues. Some of my favorite quantum names that are in the space, I have IonQ, which has a really strong fundamental core service base. They also have really strong connections with US policy, which could drive a lot of their future growth as well. So that's kind of one name I'm looking for interest. Another name is Rigetti, RGTI. This company is kind of gaining interest because not only are they in the kind of software capabilities of the quantum realm, but they also provide a lot of the hardware that is used in this space as well. So Rigetti has a strong competitive advantage in that kind of space. Also seeing QBTS, which is D-Wave, they are kind of one of the first major quantum companies in the space that have reached commercialization. They are kind of I think their position, I think it was 15 or 18 countries where they already have kind of good revenue generating streams coming in. So they're already collecting that data, which could provide a good advantage in the new year. And QUBT, which is quantum computing, is another one of my favorites in the space as well. So if we just quickly look at the charts for a lot of these names, a lot of these major quantum names are kind of pulling back to some key moving averages, right? You got QBTS, D-Wave, pulling back to the 10-day, 21-day EMA. So want to see how this reacts early into next year. We'll see if it can give us a strong base, right? You're seeing kind of going back into 2025, this was a year where a lot of quantum saw really explosive growth to the upside. But as kind of signs of revenue and more economic risk started to come into factor, they kind of pulled back a little bit, right? So watching into next year is if this pullback could give us a good buying opportunity. So on D-Wave, watching the 10-day, 21-day here, see if that can bounce. On Rigetti, we're also getting signs of bottoming coming into that 200-day SMA. We'll see if it can try to make a strong recovery above its 50-day SMA would be a potential target for upside. QUBT Quantum kind of also giving us signs of bottoming here as well, looking for a reclaim of the 200-day SMA for push-up. And then IonQ as well, looking for a possible rounding bottom here. So these are some of my favorites in the space. And we'll also be keeping close eye on names like IBM, which have invested heavily in the quantum realm, as well as Google with their new Willow chip, also kind of giving some themes in the quantum space, right? So did you guys have anything to add about the... I think, Harvey, if you just can go over your sheets quickly instead of talking about individual stocks, we can do that after.
Oh, So okay. just go the generality over your sheets, what you're trying to say here. All right, yeah. So quantum is a space that I'm looking for. Another kind of early emerging growth sector as well is the nuclear microreactors and energy infrastructure. With the surge of energy demand this year due to data center growth and political tailwinds, as Trump is pushing that data center growth in America, we're seeing several nuclear power providers gain interest by complementary, right? Because what we're seeing with all these big data center build out that are happening, that they're not going by normal square footage, they're actually going by how much energy they have per grid on these data center growth. So with this, we could see increased demand for energy infrastructure, right? So keep an eye on names like Oklo, CEG, TLN, which have already formed big partnerships. We'll see if we get continued emergence with these partnerships. We have example like Bloom Energy, which formed a bigger partnership with Oracle. We have CEG Constellation Energy, which formed a bigger partnership with Meta. So we'll see if that continues. Oklo had formed a major partnership with the U.S. Department of Defense, or should I say Department of War now. So we'll see if that kind of trend kind of continues. And we also have many different economists and major analysts kind of forecasting demand for energy to grow, or at least by 133% next year. So we'll keep a close eye on some of these names. We'll see if they continue. A lot of these nuclear names are also pre-bescent, they're pre-revenue companies, where a lot of their revenues and projections still depend on future deliverables. So we'll see if that trend continues. We'll see if they can live up to that hype, right? So advanced nuclear microreactors and energy infrastructure will be also a key trend to watch for into 2026. Another key trend is space and satellite tech, right? We're also seeing kind of an emerging trend in space exploration, using using the Earth's orbit to increase kind of connection speed. So we're kind of seeing that emergence in telecom. We had major provider T-Mobile form a partnership with ASTS, which is a major space satellite provider, trying to increase their connectivity, increase their connection speeds. We also could possibly see a major IPO this year with SpaceX with Elon Musk. So we'll see how that kind of impacts the sector as a whole as well. And we're also seeing kind of emergence in space and satellite tech due to kind of defensive sector as well, as we have Trump pushing that Golden Dome initiative where he wants to have rockets up in space as well. So we're seeing interest in names like Rocket Lab, which has recently seen a strong emergence as well. So we could see that trend continue. I think into 2026, we'll see a lot more IPOs come out in the space and satellite technology sector, which could stimulate growth there as well. But just note that again, it is still an emerging trend. It is still very early in its industrial life cycle because these names don't really have strong fundamentals yet as well. So it's a bit more story based. And with these sectors, we'll have to place more attention to them if we start to see strong growth in the economy as a whole. Okay. So some of the more developed oh, sorry, I'm sorry guys, I wasn't even sharing the PowerPoint. My apologies. I will share if you guys are in the Discord, I will share this PowerPoint with you guys as well in the Discord, so you guys can have more information on that. I do apologize. I was talking about it, but I didn't have the PowerPoint up here. So quantum, nuclear microreactors, space and satellite are some emerging trends we could see continuing into 2026. Some already kind of established growth sectors that we could see continuation into 2026 as well. The first sector is AI infrastructure, right? AI, as mentioned earlier, has reached a very high level of demand this year, which has created significant growth in related sectors, right? We're kind of seeing, names that provide a lot of the wiring that is used for data centers like Credo, like CLS Celestica kind of gain interest this year. We're seeing a lot of companies by association in the data center space, like VRT, which is a major cooling provider, a lot of the energy names that we mentioned earlier as well, kind of seeing some growth as well. Names like Sterling Infrastructure has also seen some really strong growth. So any sort of AI, data center hype type of names, we'll see if that kind of continues. I don't believe that this sector has reached maturity yet because there is still a lot of room for growth. And we did have NVIDIA CEO say earlier this year that pretty much a new industrial revolution has started, right? The AI race is on. So we could see continued competition increase into next year from some major big tech firms like names like NVIDIA, Broadcom, Meta, and others that are creating their own AI systems, also developing their own AI infrastructure, as going into recent news with Google purchasing a major energy infrastructure to increase their outlook. So some of that trend could continue into the next year as well. We could see continuation of mergers and acquisitions. We could see continued partnerships start to develop as well. Another sector that's kind of in the growth close to maturity stage is semiconductors, right? Semiconductors
could be a bit closer to maturity, because right now we're seeing just a major big few players in the space that are competing against one another with the emergence of AI demand, right? We're kind of seeing the big players, NVIDIA, Broadcom, AMD, Micron, right? These kind of sectors are still kind of gaining major interest as well. So we'll see if that surges of demand continues to hold these names. And we're also seeing increased competition globally as well, right? Names like China firms like Baba, ByteDance, Huawei are also developing their own semiconductors, trying to facilitate on that AI demand as well. So we could see continued growth in this sector going forward into 2026. And another sector which kind of has been lagging recently that could also perhaps start to pick up next year as well is cybersecurity, right? As AI adoption kind of grows, and as we kind of develop further into agentic AI, where there is more of a less dependency on a middleman, we could start to see cybersecurity start to gain a bit more interest, as we might see firms kind of positioning in to protect the information that they have, right? And all these charts on these cybersecurity firms that we'll talk about in a second here as well have been pretty beaten up recently, and could potentially see some times of turnaround. And we'll talk about in a second, but kind of my favorites in the cybersecurity space here is CrowdStrike as well as PanW. And PanW did actually sign recently a big deal with, I believe, Google as well, kind of creating some uplift in that sector. So we'll see if that trend continues here into 2026 as well. All right. And the last kind of major growth sector I want to talk about is aerospace and defense. We kind of saw several tailwinds this year in the defense sector as well, as you had kind of Trump pressuring a lot of NATO members to kind of increase their defense budget, right? We're kind of seeing that kind of trend continue. We're also seeing Trump kind of push this Golden Dome initiative. And also we're seeing the government itself take a lot of position into some of these more defensive names as well. Names like RTX has seen some favorable upside, Kratos Technology seeing some upside, and we're really seeing kind of with the defensive sector, AI like Palantir has gained a lot of upside benefit due to this. A lot of the space names, and also we're seeing an emergence of drone technology, like names like AVAV, names like Kratos could also benefit. So we'll see if these emerging themes continue into the next year as well. Okay. So that's kind of comes from the growth sectors. In terms of some of the defensive sectors, some trends I'll be watching into 2026. In terms of healthcare, one of the major defensive sectors I'll be watching, kind of, my dad has touched on this earlier as well, but we'll see if these political shifts continue, right? Trump continues to push his agenda on lowering prescription drug prices domestically and increasing foreign prices. So we'll see how this benefits companies like Pfizer, Eli Lilly, Novo Nordisk. We'll see how they try to push off these different initiatives. Already seeing some favorable upside into the end of this year. We'll see if that continues. And we also had initially, when this was announced, a lot of these healthcare names did pull back because they were kind of facing the risk of lowering their prices, which could hurt their revenues. But as we got kind of, I think it was around October, November, where Trump had signed a major deal with Pfizer, we had some assurity in the sector. And since then, healthcare has been on a pretty decent run. So we'll see if that continues as well into 2026. And then we'll also see kind of early on in January what the future of Medicaid is, right? The government right now, back in November, October, when they went to shutdown, they only agreed on a partial increase of funding into the end of January, right? So at the end of January this year, we're going to see another House vote take place, whether they can vote on funding for Medicaid, which was a major issue that caused that October shutdown. So if they can't reach a deal on Medicaid, that could result in another government shutdown that could create more uncertainty going into Q1 of next year. And this could in turn create more volatility in health insurers like United Health, which has already been pretty volatile here in 2025. So we'll see that kind of going forward as an emerging trend into next year. And then also with the other defensive sector staples, right? With the announcement of tariffs this year, there was a big shock to major retailers. A lot of staples had decreased initially due to increased cost inflation, right? Which could hurt their margins in the long run. And we're seeing right now with kind of a trend with major retailers like Procter and Gamble, they're kind of eating a lot of their margins. A lot of their margins are being hurt due to the increased tariffs, and they haven't really reflected those costs yet in all of their prices. So we'll see into 2026, can they keep doing that? Do they still have the reserves available where they could continue to eat these kind of increased tariff costs, hurting their margins, or will they have to increase prices, which could have upwards inflationary pressures as well? So some major kind of themes to watch for in some of these defensive sectors as well going into in 2026. Okay. All right, so that was kind of the major sectors. I do want to talk a little bit about commodities, but before then, is there anything you guys want to add into? No, Harvey just finished, and we'll talk about getting to individual stocks. मैं तो Harvey तो ज़्यादा फिर discuss कर लांगे.
Okay, okay. I think there's 2 more sheets. Just finish them quickly. All right. All right, cool. So I'll just kind of finish off pretty quickly. So I just want to talk a bit briefly about commodities, right? All the metals, talk about gold, silver, platinum, copper. They've all had amazing runs this year. I think they're currently still sitting at all-time highs, continue to push as well. So we'll see if this continues. The major drivers for a lot of these commodity prices pushing up was due to monetary policy, right? As the Fed continued to cite inflationary pressures due to tariffs, gold prices had rise due to this, and it also kind of pushed us into this interest rate cutting regime, which kind of drove gold prices to the upside. We also saw a lot of geopolitical tensions this year as well, right? We had the Israel-Palestine issue that happened. We had Iraq's nuclear push that kind of created a lot of geopolitical uncertainty. We had increased trade wars between U.S. and China with the AI race. We had issues going on with Ukraine and Russia. We also had tensions going on with now Venezuela and America, right? So these geopolitical concerns had also created a lot of upward pressure in some of the commodities. And also, we saw a strong demand increase, right? A lot of the materials that are going into AI development, into data centers, is using these raw materials. Gold is a major component, platinum is a major component, silver, a lot of rare earths. So, this strong demand, coupled with lower supplies, as we had countries like India and China announce that they had lower stock of silver and gold, this also created a lot of push up in the commodities as well. So, going into 2026, we'll see if we get this continued monetary policy easing. We'll see if this demand holds strong, and we'll see if this push up in metals can continue. I will say, if you guys are still holding on to the metals, it is definitely still a hold, but I would just be cautious to add into some of these names as we are a bit extended to the upside, right? And then just to kind of close things off, guys, and kind of the game plan going for 2026. So currently, again, markets are in that late stage growth cycle. So we would need to see a minor to a major pullback in order to be a bit more optimistic for upside. So just be very careful in Q1, Q2, due to, again, all these Trump policy headlines, due to all this economic uncertainty. We could still see in 2026 heavy pockets of volatility. So we'll have to be very diligent with our entries. And again, just be trading very cautious. Definitely could look for a lot of plays, but I think risk management will be very key going into 2026. And we could see kind of quick rotations. So focus on, trending sectors, focus on major leaders. And until we see a strong pullback, I think we'll have to maintain that tight risk management. Don't look to, chase on breakouts, but find good names that are giving relative strength, have good pullbacks, and a good qualitative fundamental reason for you guys to invest. And that's kind of what we'll be looking forward going into 2026, right? So that pretty much concludes what I had prepared for you guys. So again, going forward now, if there's any individual stocks you guys want us to take a look at, you guys can share it into the chat. And if there's any stocks that you guys want to discuss, we could do that now as well. Harvey, I don't see the chat in the YouTube here. I don't know why I don't have it on or. But anyways, we are on the chat Discord ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ chat room ਦੇ ਵਿੱਚ. If any questions, just general chat, we are in there too. I'm looking at if there's anything in there. ਸੋ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਰਵੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਕਟਿਵਲੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਲਿੰਗ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ, ਫੋਰੈਕਸ, ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਈਵਨ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਤੱਕ ਵੀ ਡੇਲੀ ਲਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਹ ਬੁੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਦੀ 4 Hour Work Week ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਵੀ ਨੂੰ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਲਿੰਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਾਂਗੂ 4 Hour Work Week ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸੇ ਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਲਿੰਗ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ। ਦੈਨ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ
ਲੋਕ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ ਸੈੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕਰਤਾ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਗਾਇਜ਼, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਐਂਟਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਆਹ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ IIT ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ, ਆਲਮੋਸਟ 25 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਾਂ ਕਿ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2025 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਟੌਪ 3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਹੋਏ, 75 ਤੀਆ 225 225 ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ 225 ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਡੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ 225 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਸਕੋਰ 10ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ, ਐਵਰੇਜ ਸਕੋਰ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੋਣੀ ਆ 225 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ 226 ਦੇ ਲਈ ਟੌਪਰ ਬੱਚੇ ਲੱਭਣੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 50 ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਾਂ 100 ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੇਮ ਵਿਦ ਦੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਵਰੇਜ ਅਰਨਿੰਗ ਆਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਸੇਲ ਆਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੂਅਲ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਲਟਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ 11,500 ਸਟਾਕਸ ਪਲੱਸ ETF ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਨੈਸਡੈਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਸਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਟਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ 50ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਰੇਡ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿੰਗ ਟਰੇਡਿੰਗ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2% ਲੈ ਕੇ 5% ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਰੇਡਸ ਲਈਆਂ ਆ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਰੈਲੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੇ ਮੈਂ 20 ਟਰੇਡਸ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ 5-7 ਦੇ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਸਟਾਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 80% ਰਿਟਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ MU, ਰੋਬਿਨਹੁੱਡ, A-Lab, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਆਇਆ। ਨਾਰਮਲ ਐਵਰੇਜ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 10 ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿੰਗ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ।
ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਲਿੰਗ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨਰਸ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਹਾਈ ਗਰੋਥ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਸੇਲਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਐਪਲ ਤਾਂ ਔਰੇਂਜਸ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸੀ ਸਟਾਕ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਕਰੀਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਕਰੀਨਰਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਟਾਕ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊ ਸਟਾਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਊ, ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਭਣੇ ਸਟਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਲੋ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਕ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਅਰਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਸੇਲਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਥ ਸਟਾਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਰਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੀਓ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੇ ਸਟਾਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਸਟਾਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਅਰਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੀਓ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟਾਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭਾਜੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਫੋਰੈਕਸ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੈਕ ਆਫ ਆਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਨਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲਓ। ਉਹ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਜੀ ਕਿ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਬਲਾਸਟਰ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਮੈਸੀ ਆ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਆ, ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰੇ, ਟੈਨਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਆ, ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਫੋਕਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੱਚਰ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਘੋੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਜ਼ਰ ਫੋਕਸ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਮੋਸਟ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੜ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਸੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਏਜ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੀ ਖੇਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਲਈ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਰਨਿੰਗ ਆ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚੇ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਭਾਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਾਰਨ ਬੱਫੇਟ ਦਾ ਫੈਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਹੂੰ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਨੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲੱਭਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਈਟ। ਜੀ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਰੋਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਹਾਰਵੀ ਨੇ, ਕੁਆਂਟਮ ਦੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇ ਹਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰੀਏ। ਐਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਅਰ ਆਰ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਸਟਾਕ, ਸੇਮ ਵਿਦ ਕੁਆਂਟਮ, ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ETFs ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਐਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ETF ਹੈਗਾ ITA, ਜੀ, ਆਈ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ETF, ਆਈ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ETF, US ਐਰੋਸਪੇਸ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ETF। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਿਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ, GE ਐਰੋਸਪੇਸ, RTX, ਬੋਇੰਗ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਨੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਰੋਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੁਆਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ QTUM। ਸੋ QTUM ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਆਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ETF ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਕੁਆਂਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਡੀ-ਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੈਨ RTX ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, IONQ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਂਟਮ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ। ਦੈਨ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ CIBR। CIBR ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਊਡ ਸਟਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਲੋ ਆਲਟੋ ਹੈਗੀ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਮ, ਸਿਸਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ DTCR ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ETF। ਇਹ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ APLD ਵਰਗੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ, AMT, DLR ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ETF ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਟਾਕਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਹਲੇ ਕਾਫੀ ਵਧਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਲੇ ਵੀ 2026 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਅਪਸਾਈਡ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੋ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਟਾਈਪ ਸਟਾਕਸ, ਆਈ ਐਗਰੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ETFs ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੰਟ ਲਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਮਾਰਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪਰ ਦਾ ਸਟਾਕ ETF ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ $60 ਕੁਛ ਸੈਂਟ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ $75 ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ $15 ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਰੁਕਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ COPX ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਲੁੱਕ ਐਂਡ ਹੱਲੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਹੱਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਪਰ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਸੋ ਇਹ ਹਲੇ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਚੀਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਾਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਉਹਨੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, CCJ ਵਰਗੇ ਸਟਾਕ, UEC ਵਰਗੇ ਸਟਾਕ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜਨਵਰੀ 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫੜਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਟਰ ਮਾਰਚ 31 ਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ $100 ਗਿਫਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਕ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਚੈਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਡਿਸਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਗੋ ਸਨਾਈਪ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਕਿੰਗ ਅਲਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਟਾਕ ਸਿਲੈਕਟ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਟਾਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਸਟਾਕ ਦੇ ਆਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4-5 ਸਟਾਕ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ GFL, ਗਾਰਬੇਜ ਸਟਾਕ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਕ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਵਰੀ 1 ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਰਬੇਜ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਊਂਗਾ ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੈਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਊਂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਮਾਰਚ 31 ਨੂੰ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਟਾਕ ਹੋਊਗਾ ਟੈਸਲਾ। TSLA। ਜੀ TSLA, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਲੱਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਵੀ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਬੇਸ ਔਨ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਾਕਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਬੇਸ ਬਣਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੇਸ ਬਣਾਊਗਾ। ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਦਾ IPO ਆਇਆ ਇਹ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਲੱਸ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ SpaceX ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ SpaceX ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਊਗੀ SpaceX ਕੋਲ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਹਾਈਪਰ ਲੂਪ ਵੀ ਬਣਾਤੇ ਹੋਏ ਆ ਦੀ ਬੋਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਟੈਸਲਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪਿਕ ਭਾਜੀ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰੋਬੋ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਰੋਬੋ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਸਲਾ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟਾਕ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਯੈਸ, ਆਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਊਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਰਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਸੇਵ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਰੋਬੋ ਟੈਕਸੀ ਤੋਂ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਰੋਬੋ ਟੈਕਸੀ ਨੇ। $10 trillion ਦੀ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ
ਰੋਬੋ ਟੈਕਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਊਬਰ ਵੀ ਆ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਿਫਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਊਬਰ ਤਾਂ ਰੋਬੋ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਸਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10% ਹੀ ਆ ਕੰਮ, 10-15% ਹੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਰਵੀ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਰ one? Yeah, I'm actually still having a bit of trouble deciding which stock I have for next year. There's a lot of good opportunities to come in. Just to kind of shotgun some names for you guys that I'm looking into next year. The first one is NBIS and EBS. I think these guys are very well positioned in the data center growth space. They have big partnerships with like Microsoft and NVIDIA in the space, and they have recently pulled back to some key averages. So this will be one of interest that I'm watching into next year. Also, CoreWeave, kind of for similar reasons, is also very well positioned in the data center growth type of space. Recent IPO this year, gained a lot of hype off that initial IPO, has really good, strong fundamental outlook, has also kind of pulled back recently. And one of the main things kind of got going for CoreWeave going into the next year is Trump's Genesis AI program. So all of the big AI companies all partnership together. So there could be some potential political tailwinds coming in that could benefit this name as well. So kind of in the data center growth space, keeping a close eye on EBS, keeping a close eye on CoreWeave. We'll see how they present. In kind of the space sector, I'm looking at ASTS, could be potential good year this year, and also Rocket Lab, which has recently shown really strong growth. We'll see if that continues into the new year as well. And then in terms of like the energy infrastructure spaces, keeping a close eye on Oklo, could have a really good year as they have really good contracts locked in with the U.S. government as well. Currently hitting its 200-day SMA, looking for a possible rebound on this one. And also names like EOSE, which we'll talk more about as well. Also looking for possible upside. These guys mainly are focused on the kind of power storage type of space in the data center. So they could also gain some possible moves next year if that data center growth continues. And names like VRT, which we talked about, monolithic or quantum power could also see some good 2026 years as well. And again, there's too much to go through. So again, we do have a deadline for you guys to share your stocks. If you're a member, share them in the Discord by the end of the year, and then we'll put them into the raffle, and then we'll see how it looks like in that first quarter. A lot of stuff to talk about. There's also, we didn't even discuss some of the more speculative natures like robotics that could also see a nice 2026. Names like Serve could potentially see a strong year 2026, and also RR Ryotech robotics, which also could perhaps see some upside as well. ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ 1 ਦੱਸਤਾ 2 ਦੱਸਤਾ 3 ਦੱਸਤੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ। I'm just having trouble deciding right now. So decide ਕਰਨੇ ਨੂੰ okay, ਠੀਕ। ਦੇਖੋ, let me clarify the rules, okay? Let me just make one point here. ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਦਸੰਬਰ 31 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸੰਬਰ 31 ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ BP ਨੇ, ਜੈਂਗ, ਫਰਸ, ਅਮਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ ਸਟਾਕ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਦਸੰਬਰ 31 ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ ਵਿਨ ਲਈ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ 31 ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗੀ ਮਾਰਚ 31 ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗੀ ਮਾਰਚ 31 ਨੂੰ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਬੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਚ 31 ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਮਾਰਚ 31 ਨੂੰ। ਸੋ just remember that. ਜੀ। Yes. And it'll be just one stock, and we'll go by the percent change in that first quarter. Exactly. percent ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਸੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। Awesome stuff. Yeah. So we'll record all that. And then again, the winner after that first quarter will be a $100 gift card, as well as if you're a member,
you'll get a possible prop firm account along with it. If you're not a member, then we'll give you guys free access to the Discord as well for a month. Okay. ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਗਾਇਸ ਆਰ becoming a very good investors। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ। So I'm really happy to see that ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ just came out of thin air। ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਪ੍ਰੀਤ? ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਟਾਕ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵਾਈ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੋ, ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਭਾਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮੈਂਟ ਆ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਟਾਕ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਡ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਸਟਾਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਓਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸਟਾਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਡੀਲ ਹੋਈ, ਆਹ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਘੰਟੇ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਘੰਟੇ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਲਾਓ, ਸਟਾਕ ਲੱਭਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਅੱਜ ਸੁਣਾਈ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਟੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟੂਲ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਵਾੜੀ ਦੀ ਸੱਟ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਜੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਟਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੀ ਏਡੀ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਕ ਹੀ ਏਡਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟਾਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਤ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਟੋ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੈਸਾ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਲਰਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਟਾਕ ਵੀ ਕਿਉਂ why are you buying that? Why is a reason, and then definitely you can always ask us why. But the thing is ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। So we want to teach you. We want to teach you how to take care your own money. And that's it. We don't invest your money. We don't, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਲੈਂਦਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਰਸ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਬਹੁਤ ਸਕੈਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੂਸਰੇ ਹਾਰਵੀ ਦੀ ਆਈਡੀ, ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਰੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈਲੋ, ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 9,000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, 8,000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮਰ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਲੂੰਗਾ ਵੀ। ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਬਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ ਹੋ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੂਹਰੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ। ਜੀ, ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਰੀਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਮਚ ਮਨੀ ਯੂ ਹੈਵ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਫ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਫ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਜਿਹਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਊਅਰ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਗੈਸਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਵਿਊ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੀ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਓਪਨ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਕੁਛ, ਜੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਹੋਗੇ, ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੁੱਖੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ $1000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹੀ ਪੇ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵਿਕਸ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਕਸ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 52 ਵੀਕ ਇੱਕ ਲੋ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਵਿਕਸ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 26 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਸਟ ਗ੍ਰੀਨ ਡੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਰਿਟਰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਐਵਰੇਜ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ 0.4% ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ। ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 26th ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 26th ਦਸੰਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਸੋ ਕਰੀਏ ਭਾਜੀ ਸਮ ਅਪ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੋਰਟ ਡੇ ਸੀਗਾ 1 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ, ਤਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਗੇਨ ਥੋੜ੍ਹੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਹੈਫ ਅ ਡੇ, ਦੈਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟਸ ਗੋਣਾ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਾਈਡੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਡੇ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ। So again, I think the real market for the next few days is going to be very quiet. ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀਕ ਵੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 31 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਥਰਸਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟਸ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੋਊਗੀ ਅਗਲੇ ਇਸ ਵੀਕ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਡਨ ਸੋ ਫਾਰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਆ, ਤਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਡੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ। ਸੋ ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਡਿਸਕੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕੋਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰਲ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਾਏ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ੋਅ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਯੋਰ ਥਾਟਸ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਐਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਗਰੋ ਦੀ ਸਮਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਇਨਕਲੂਡ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸ਼ੋਜ਼। ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂ, ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹਾਰਵੀ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਰਵੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਥਾਟਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ?
Yeah, I could just give some closing remarks here. So again, thank you guys, everyone, for joining in. I hope, hopefully, thank you guys for taking time out of your morning session. Hopefully, this was informative and helped you guys better prepared to see kind of what the major trends were 2025 and what we can look forward into 2026. I will just say, with this game plan, don't keep things like written in stone that this is how things have to play out. We'll still have to be very reactionary in this market. We'll still have to take things day by day, especially with all this uncertainty still coming up. But that being said, hopefully this gives you guys a little bit of extra, what to be prepared for in the next year, and hopefully we can make it a good 2026 here all together as well. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੋ ਨੂੰ। ਮਚ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2025 ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 2026 ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।